you don't understand the real cause is internal. So you will have to go at a biohacking level and find out what is the real reason that is causing. ஒரு விஷயம் பண்றதுனால or பண்ணாதனால the skin aging வந்து accelerate ஆகுது. When they abuse their skin with a lot of products and lot of treatments which are not required, oral health is very very important because scalp clean ஆனா மட்டும்தான் healthy hair இருக்கும். What is the single biggest thing women miss? We should start taking care of ourselves and putting ourselves first. Welcome to the women out there. I'm Vijayashree from AIWO. AIWO is a longevity and preventive wellness center. AIWO இருந்து as an initiative AIWO Women community build பண்ணிருக்கோம். AIWO Women is a community that is based on longevity and preventive wellness, health and fitness for women. இந்த கம்யூனிட்டியில நம்ம எக்ஸ்பர்ட்ஸ், டாக்டர்ஸ் அண்ட் நிறைய ஃபிட்னஸ் எந்தூசியாஸ்ட் கூட சேர்ந்து ஹெல்த், அதில் இருக்கிற இஷ்யூஸ், ப்ரிவென்டிவ் வெல்னஸ், லாஞ்செவிட்டி அப்படின்னு விமெனுக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவ் கண்டென்ட்ஸ்லாம் பேச போகிறோம். ஸோ அதோட ஒரு பார்ட்டாக தான் டாக்டர் சீமா ஆலிஸ் இன்னைக்கு நமக்கு ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு நாம காஸ்மெட்டாலஜி அண்ட் மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜரி பற்றி எக்ஸ்பர்ட்டான சீமா மேம் கூட பேச போகிறோம். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். ஆக்சுவலி நான் வந்து மற்ற விமனோட ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் மாதிரி தான் உங்ககிட்ட நான் பேச போகிறேன். இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன இருக்குன்னா, வாட் இஸ் மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜரி அண்ட் காஸ்மெட்டாலஜி? சிம்பிளாக சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ maxillofacial surgery is basically surgeries of the face. அதில் surgeries of the bone வரும், surgery of the nose, eyes, எல்லாமே head and neck region என்னெல்லாம் surgeries இருக்கோ அது எல்லாமே கவர்டாக இருக்கும். And now cosmetic is an add-on because you're treating the whole face as a complete structure. So you're also treating the face, the skin, the hair, everything as a total. So ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஃபேஸுக்கும் ஹெட் அண்ட் நெக்குக்குள்ள ட்ரீட்மெண்ட் தான் maxillofacial surgery with cosmetology. ஓகே, பேசிக்கலி இன்சைட் அண்ட் அவுட் சைட் நம்ம பியூட்டியை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் ட்ரீட் பண்ணுறோம். எஸ், உங்களை பற்றி எங்கள் ரிசர்ச் பண்ணப்போ யூ ஹேவ் 21 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் 15 years ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ். இதை வந்து நிறைய இருக்குது. ஸோ மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜரி அப்படின்ற அந்த ஒரு ஃபீல்டில் இருந்து நீங்கள் காஸ்மெட்டாலஜியும் ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி. ஸோ இன்டர்னலி அண்ட் எக்ஸ்டர்னலி. ஸோ அந்த ஷிஃப்ட் உங்களுக்கு என்ன ட்ரைவ் பண்ணிச்சு அந்த ஷிஃப்ட்டை கொண்டு வரணும்னு? ஸோ மேக்ஸிலோஃபேஷியல் சர்ஜரியில் பேசிக்லி எல்லாமே சர்ஜரிஸில் தான் கரெக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் when I was treating my patients, எனக்கு I felt like there was a need for doing more for my patient. I wanted to give them more. After that, I started learning on cosmetic treatments, how to correct also the face as a total, including the skin and the other structures. After that, I started including cosmetology into my surgical practice. So it's a combination of both surgical and non-surgical treatment, and it's a beautiful combo because you can treat the face as a total. இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்கின் அண்ட் பியூட்டி பற்றி இன்டர்னலி அண்ட் எக்ஸ்டர்னலி ஆல்சோ புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அதை பார்க்குற விதம் மாறி இருக்கும்ல. ஸோ எப்படி மாறி இருக்கு? ஸோ சர்ஜரி மூலமாக யூ கேன் கரெக்ட் த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பட் எனிதிங் தட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் அவுட் சைட் ஹேஸ் டு டூ வித் வாட் இஸ் தேர் இன்சைட், த ஸ்ட்ரக்சரல். Plus it also has to do with the lifestyle that you have. So your skin and your face will always reflect what you put it inside. நம்ம என்ன சாப்பிடுதோ, வாட் இஸ் ஆர் லைஃப் ஸ்டைல், ஹவு டு வி ஈட், எவ்ரிதிங் மேட்டர்ஸ். நம்ம மெட்டபாலிசம் எப்படி இருக்குது, நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குது, ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ் எப்படி இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் தட் யுவர் பியூட்டி இஸ் டிபிக்டட் அவுட் சைட். ஸோ யுவர் ஃபேஸ் இஸ் ஆக்சுவலி அ மிரர் ஆஃப் வாட் இஸ் தேர் இன்சைட். எக்ஸாக்ட்லி, வெல் செட்ன்ற மாதிரி. இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த விமன் எஸ்பெஷலி இன் இந்தியான்னு கூட வச்சுக்கலாம், டார்க் ஸ்பாட் அண்ட் பிக்மெண்டேஷன்ஸை பற்றி நிறைய சர்ச் பண்ணுறாங்க. அண்ட் அவங்களுக்கு அதுதான் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ஸோ அதை ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக நிறைய க்ரீம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. ஸோ நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க இப்போ ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு? So when you treat the face and the skin and pigmentation, everything has to do what is there inside. So your gut has to be completely healthy. So it is very important that you have a good gut health. It's very important that you have a good metabolism. It's very important that you have a good hormonal balance. So all factors is important for you to have a good clear skin and face. Now internal tavare, it's also important that external factors also influence the skin and the face. So it is important that you use the right kind of products to maintain it, to maintain the collagen. Aduketa madri treatments are available, scientific treatments are available to induce the collagen. Lasers are there, peels are there, products are there. So oru expert in opinion, when you start using this and also correct it inside as well as outside, you get the best outcome. You will look good and great. அண்ட் ஆல்சோ இப்போ பிசிஓஎஸ்ன்னு ஒரு விஷயம் எங்கே பார்த்தாலும் இன்டர்நெட்டில் வந்துட்டு விமனை வந்து பயமுறுத்திட்டு இருக்குன்னே சொல்லலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு பிசிஓஎஸ் வந்து அவேர்னஸ்லையும் வயசுலையும் சரி அண்ட் ஃபியர் மாங்கரிங்லையும் சரி பிசிஓஎஸ் பற்றி நிறைய மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
ஸோ PCOS மெயின்லி ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிறது ஃபேஸ் ஆமா. அண்ட் ஸ்கின். Yeah. ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள். இந்த ஹார்மோனல் They have a lot of facial hair, they have a lot of acne breakouts, அதனால நிறைய marks, pigmentation, it changes the whole lifestyle. So you will have to go at a biohacking level and find out what is the real reason that is causing. When you target and treat the real cause inside, externally everything automatically gets corrected, and then you can use products and treatments to correct them externally. ஓகே. இப்போது உங்களை பொறுத்தளவுக்கு இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது PCOS, பட் ஆனால் இந்த மாதிரிலாம் ஏன் சொல்கிறாங்க? சில மிஸ்இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அபவுட் PCOS அண்ட் ஸ்கின், அது நீங்கள் பார்த்தது ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் அண்ட் அதை தெளிவுபடுத்துங்க. So most of these patients come with excessive body hair or facial hair, and acne is the main problem that they have. But you don't understand the real cause is internal. So it is very important that you correct their hormonal level. So you'll have to send them to somebody who's an endocrinologist who will treat them at the endocrine level. And also you also need to run a lot of tests. The blood test has to be done to find out what other parameters are contributing to it. And lifestyle modifications romba important. Okay. Because what you eat also matters. If you start eating oily foods, lot of dairy products or gluten foods, you need to find out if that has to be eliminated from your diet as well. So adellam or cellular level, when you go and try to correct it in a deeper level, you will get the results. Okay. ஆக்சுவலி ஸ்கின் கேர் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல, அதை வந்துட்டு கரெக்டாக புரிஞ்சுக்கணும்னு நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி நானுமே இப்போ தான் ஸ்கின் கேர்னு ஒரு விஷயத்தை பில்ட் பண்ணியிருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ பில்டிங் அ ஸ்கின் கேர் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் அது? So it's like நம்மக்கிட்ட வீடு இருக்குது, ஒரு இன்டீரியர் டிசைனர் வந்து எல்லாமே யூ மேக் இட் வெரி பியூட்டிஃபுல். பட் இட்ஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் தட் யூ மெயின்டைன் வாட் யூ ஹேவ். யூ கேன் ஆக்சுவலி மேக் இட் லுக் பெட்டர். உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பியூட்டினை யூ கேன் என்ஹான்ஸ் இட், அண்ட் தெர் இஸ் நத்திங் ராங் இன் என்ஹான்சிங் இட். அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணதற்கு தான் வி யூஸ் பியூட்டி கேர் ஆர் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஒரு ரெகுலர் பேசிஸ் யூஸிங் அ மாய்ஸ்சரைசர் ஆர் அ சன்ஸ்க்ரீன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், பிகாஸ் the skin goes through dryness, patches, pigmentation. So adukku moisture content you give it from outside. Sun again is a major cause of pigmentation, a lot of damage that happens in the skin. So again sun protection is very important. Nire products irukku which you can formulate it according to your skin type. And when you take it, you can actually get good clear skin. You don't need to use filters always to cover up your skin. So I think the best thing is to treat your skin like how you would treat yourself, because that reflects who you are. ஆல்சோ ஒரு இருக்குது, இப்போ சன்ஸ்க்ரீன் ரீசெண்டாக நாங்கள் வாங்க போனப்போ இது பசங்களோட சன்ஸ்க்ரீன், இது பொண்ணுங்களோட சன்ஸ்க்ரீன் அண்ட் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ்லேயுமே வந்துட்டு விமென்க்கு மென்னுக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்குது. ஆனால் என்னோட புரிதல் படி ஸ்கின் இஸ் ஸ்கின் ஃபார் ஹியூமன். ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் உண்மை தானே விமென்க்கு? கண்டிப்பாக ஸ்கின் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கின்னே இருக்குது. ஸோ எவ்ரிபடி ஸ்கின் இஸ் நாட் த சேம். Okay. Men in the skin is different, women's skin is different. Even in women, the skin type can be different. It can be a thinner type, it can be a thicker skin type, it can also be a type that has pigmentation. Okay. Some have a lighter skin tone, some have a darker skin tone. So there's a whole range that is there. So according to the skin type, the product should be used. Everybody cannot use one particular product. So avanga ஏத்த மாதிரி you can customize the products and give it to them. Okay. இப்போ Indian context or global context னு வச்சுக்கலாம். What is the single biggest thing that women miss in skincare ஆ இருக்கட்டும், in health ஆ இருக்கட்டும், எதை மிஸ் பண்ணுறாங்க? I think as women, we should start taking care of ourselves and putting ourselves first. So when we start putting ourselves first, we need to know that we need to take care of the body that we have. And when we take care of our body, it is reflected in our body as well as our face and our skin and our hair. Skin aging ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஸோ இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த விமென்க்கு வந்துட்டு யங்கர் ஏஜ்லேயே ஸ்கின் ஏஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது. ஸோ அது அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் ப்ராக்டிசஸாக இருக்கலாம். ஸோ எந்த ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுனால அவர் பண்ணாதனால the skin aging வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகுது? When they don't take care of their skin, when they abuse their skin with a lot of products and lot of treatments which are not required, you will sort of damage what you have. Okay. So simply filtering what you want and what you don't want. அதுவே முக்கியம். அதுதான் முக்கியமான. You're abusing it. Yeah, exactly the same word. இப்போ நான் பார்த்தப்போ டெர்மா ரோலர்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, அதை பற்றி எனக்கு இப்போ தான் ஒரு அவேர்னஸ் கிடைச்சிது. பட் அந்த டெர்மா ரோல் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அப்யூஸ் பண்ணுறது மாதிரி எனக்கு தோணுது. டெர்மா ரோலர்ஸ் வந்து இஸ் இட் சேஃப் டு யூஸ் them without an expert suggestion? So what are derma rollers? Derma rollers are those micro needles that are available. Now when you take a needle, micro needle, and run it on your skin,
unknowingly you are actually injuring the skin. You're introducing toxins, bacteria and bad products into the skin, so you don't know how hygienic it is, so it can cause more damage than good. So it is always better to use hygienic products. Do it in a setup where a doctor does it for you. So it is very very important. You cannot take anything and everything and use it on your face. எஸ், ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த விமன் வந்து ஹோம் டெர்மா ரோலிங்கிற மாதிரியே ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு டேர்ம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அண்ட் அது பெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கும்னு நம்பிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அதுக்காக தான் நான் smaller quantity, like if you use in a minor depth use panna under sterile condition, yes, under the recommendation of a doctor, but otherwise not recommended. ஓகே ஓகே. இப்போ பிஆர்பி தெரப்பி, போட்டாக்ஸ், ஃபில்லர்ஸ் இந்த மாதிரி தான் நிறைய இருக்குது. ஸோ இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் பற்றின அவேர்னஸ் நிறைய விமனுக்கு இருக்குது, பட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்காங்கிறது தான் ஒரு கேள்வி. ஸோ இப்போ அந்த ட்ரீட்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு அவங்க டாக்டர்ஸ் கிட்ட போகிறாங்கன்னா என்ன அவங்க கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்? So one thing is you should know who is treating you. And when they do a treatment, they should assess what is your need. Okay. So Botox, fillers, LM is more into the anti-aging segment. Okay. Yeah. So when you have Botox, basically works on your muscles, so it helps in relaxing your muscle. So muscles in nama relax panna, skin also gets relaxed. So wrinkles theriyada. So Botox is basically used as a method to relax your wrinkles. Now what is a filler? Filler is something that will add volume. It's basically made from hyaluronic acid. Okay. So with age and time we lose volume in our face. Our face in initially நம்ம chubbiness irukna, it gets reduced with age and time. So filler is a way in which you can add volume. You can contour the face, you can contour the cheek, you can contour the chin. If you want a nice supple lips, you want to increase the volume of your lips, you can put fillers. But the right person who knows the anatomy and what they're doing should do it for you, because you don't want the face to get distorted. It's not that you take an injection and you just put it all over the face. No, you have to know the anatomy, you have to be very skilled, you have to be very artistic when you do these things. So that is how filler and Botox is usually used. Now when it comes to PRP is basically from your blood. Growth factors are removed with the platelets with growth factors. When PRP is used on the face, it has anti-aging benefits. It activates your stem cells to produce new blood cells, new cells. So there's a lot of rejuvenation that happens. When it's used for the hair, it causes hair growth, rejuvenation of the hair. So PRP is a beautiful thing that is available wherever, whichever part of the body you put, it can regenerate whatever is degenerating and dying. இந்த ப்ரொசீஜர்ஸ்லாம் இருக்குது, இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க. ஸோ இதை வந்து ஓவர் ஹைட் பண்ணுற மாதிரியும் ஒரு சில ப்ரொசீஜர்ஸை வந்து ஓவர் ஹைட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ ஒரு டிஃப்ரென்ஷியேஷன் கொடுங்களேன். இது சிம்பிளான ப்ரொசீஜர்ஸ் தான், இது இவ்வளோ அட்வான்ஸ்டான ப்ரொசீஜர்ஸ். ஸோ டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கள். So there are basic procedures that you can do, like using products, doing peels, doing hydrofacial, doing dermabrasion, microneedling. Adala basic products are. When you want to go and do something that's advanced, you have lasers that are available, high-end peels that are available which will exfoliate. And then if you want to change a particular part, if you're insecure about a particular part, you can incorporate surgical procedures along with non-surgical procedures to keep yourself looking young and better. Because as a woman, our body goes through a lot of changes. Teenager irukana body kediyadu. After pregnancy, your body changes. When you hit your menopause, again your body and your face changes. Your face tends to sag, you lose volume, you lose your hair. So you need to address each sector or each age group according to the need that they have. புரியுது. Yeah. இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி விமனோட லைஃப்பில் நிறைய ஃபேஸ் இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து மெனோபாஸ் பற்றி, பெரிமெனோபாஸ் பற்றி நிறைய அவேர்னஸ் இருக்கு. ஸோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த மெனோபாஸ் ஸ்பேஸ்க்கு வரப்போ நம்மளோட ஸ்கின்னாக இருக்கட்டும், நம்மளோட ஹேராக இருக்கட்டும், பாடியாக இருக்கட்டும், ஒரு டிரான்சிஷன் வருதுல்ல. ஸோ அந்த டைமில் நம்ம ஹார்மோன் ஷிஃப்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம எப்படி நம்ம லைஃப் ப்ராக்டிசஸ் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும்? So one of the main things that women should do is they should start concentrating on their health when they hit their menopause, because it's a very crucial time, because a lot of changes happen. One, not only the hormonal changes, mentally you're going through a lot of changes. Okay, there's the stress levels are high. Okay, you're prone to bone density becomes lesser, so you have to concentrate on your bone health. And then there is also excessive gaining of weight, water retention in your body. So that all has to do with inflammation that is happening in your body. Your metabolism is completely slowing down, so you have to do things to sort of restart or kickstart your metabolism, to boost your metabolism. So it's very important what you eat. You have to start eating healthy. You should keep a window period of eating and a window period of fasting as well, so that your hormones are balanced. So body is healthy, your mind is healthy.
It's very, very important. எவ்ரி ஃபேஸ் ஆஃப் விமென்ஸ் லைஃப்ல இந்த விஷயம் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஈட் யுவர் ஸ்கின் கேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் உண்மையா அது நம்ம பண்ண முடியுமா? இஸ் இட் பாசிபிள்? கண்டிப்பா. You are what you eat. That's the truth. That's a basic line. Whatever you put inside will always be reflected outside. So you're what you eat. ஓகே. அண்ட் மோஸ்ட்லி இப்போ நம்ம ஒழுங்காக தூங்கலைன்னா அது நம்ம ஃபேஸில் அப்படியே ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற நியூட்ரிஷன் டிஃபிஷியன்சிஸ் இருக்குல்ல, அது நம்ம ஃபேஸில் ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுமா? கண்டிப்பா. அப்படி ரெஃப்ளெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னா how can we go through it? How can we cure it? So in that way what happens is that you have to include supplements also. Apart from taking skincare and doing external procedures, it's very important in our dieting we will not be able to get all the nutrients that is available or what we need. So supplement works very well, including the right kind of supplements, whether it is fish oil or whether it is any kind of supplements, glutathione, antioxidants, all these things are very, very B12 basic. கால்சியம், விட்டமின் D3 இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஜிங்க், மெக்னீஷியம். ஓகே. இப்போ இன்னர் பியூட்டி இல்லை இன்னர் பாடி அவுட்டர் பாடி இது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா பார்த்துக்கணும், வெல் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா என்னென்ன ப்ராக்டிசஸ்லாம் ரொம்ப பேசிக்கான, இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க B12 இஸ் பேசிக், ஸோ அந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கான ப்ராக்டிசஸ் என்னென்ன இருக்குது? ஸோ ஒன் இஸ் ஸ்லீப் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். You put your circadian rhythm into its correct place. So you sleep at the right time, you wake up at the right time, you start your day with journaling, meditation. You should also incorporate being grateful for who you are and what you are, accepting yourself as who you are. And then it's also important that you move. Okay. So do some kind of activities, exercise, strength training, yoga, some kind of movement that will make your body to move. And start loving yourself, start eating right, start taking care of yourself, give some time for yourself apart from giving time for your family and taking care of your business and your work and everything. So that little bit of tweaking of your lifestyle will actually change you to become more productive, live longer, live healthy and also contribute to others around you. Skin health and body health பத்தி பேசிட்டோம். Hair health is one of a major topic and hair thinning is one of a பெரிய கன்சர்ன் ஆஃப் விமென். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ ஹேர் தின்னிங்கோட ஏர்லி சைன்ஸ் நமக்கு வந்து தெரியாமலே நம்ம மிஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ வாட் ஆர் த ஏர்லி சைன்ஸ் ஆஃப் ஹேர் தின்னிங்? One is the hair starts, you start losing a lot of hair. And how you know this loss is permanent is hair starts becoming very, very thin. Initially thicker hair, but as it keeps falling it becomes thinner and thinner, and that is the biggest warning sign. Okay. So don't miss it at that point of time. So the reason for hair fall can be many reasons. One, it can be nutritional deficiency, it can be genetic reasons, it can be hormonal changes. So all these factors are very, very important to assess what is the cause of the hair loss. Now once you know the cause, you can go and correct them. Early on you can tap into it and correct it. So you don't have to push it to go to a hair transplants வரைக்கும் நம்ம புஷ் பண்ண தேவையில்லை. அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம பயோஹேக் பண்ணி அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நியூட்ரிஷனாக இருந்தோம்னா அதுக்குள்ள ஏற்ற மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ஸ், வைட்டமின்ஸ் லைக் அயன், ஜிங்க், மெக்னீஷியம், விட்டமின் டி, இதெல்லாம் பயோட்டின், இதெல்லாம் எடுக்கும்போது your nutritional value gets covered. Now if it is other reason, genetic இருந்தனா they will tend to lose, but அந்த ஒரு ஃபேஸில் அதை பயோஹேக் பண்ணிக்கலாம். பிஆர்பி, ஸ்டெம் செல்ஸ் அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ஹேர்னை உருவாக்குறதுக்கு you can sort of help it. இப்போ எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இந்த டெய்லியும் ஹேர் வாஷ் பண்ணால் ஹேர் ஃபால் நிறைய ஆகும் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்ஸ் வந்து நம்மளோட ஹேர் ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றது உண்மையா? இட்ஸ் வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹேவ் அ வெரி க்ளீன் ஸ்கேல்ப். ஸ்கேல்ப் க்ளீனாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஹெல்தி ஹேர் இருக்கும். ஸ்கேல்பில் இன்ஃபெக்ஷன், டேண்ட்ரஃப், ஆயிலி ஸ்கேல்ப், டர்ட் அந்த மாதிரி இருந்தால் டெஃபினெட்லி ஹேர் ஃபால் இருக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர்ஸ் தட் வில் காஸ் ஃபங்கல் பாக்டீரியல் கண்டாமினேஷன் and it will cause hair fall. So it's very, very important that you keep it absolutely clean. இப்போ லைக் ஹெல்த் அண்ட் ஸ்கின், நம்மளோட ஹேருக்குமே ஒரு எப்படி சொல்றது கஸ்டமைஸ்ட் கேர் இருக்கும்ல. ஸோ இந்த மாதிரியான ஹேர் டைப்புக்கு இந்த மாதிரியான கேர் பண்ணும். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அபவுட் ஸ்பெசிஃபிக் டைப் ஆஃப் ஹேர்ஸ் அந்த மாதிரி அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. கரெக்டு தானே? Yeah, hair is of different types. Hair basically depends on the density. Some have denser hair, some have very brittle or thinner hair. The number of hair follicles will be lesser. Some nire hair follicles will come. That is different. You can have curly hair, you can have straight hair, you can have any kind of hair. And now with advances in treatment, you can make a curly hair straight also. Yeah. So, but you should not abuse what you have. Maintain it in such a way that it is healthy. Okay.
ஸோ எக்ஸ்டர்னலாக இப்போ கர்லியாக இருக்கலாம் இல்லை ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் ஹேர் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ டைப்பை பேஸ் பண்ணி நம்ம வேற பண்ணணும். Genetics has to do a lot with the kind of quality of hair that you have. ஓகே, புரியுது. டன். சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நம்ம ரொம்ப அதை அப்யூஸ் பண்ணி எனக்கு இந்த மாதிரி வேணும்னு பண்ணுறதுனால எதுவும் வாங்க போகுது. ஸோ பிசிஓஎஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுற இன்னொரு ஏரியா ஹேர். ஸோ இப்போ பிசிஓஎஸை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா hair thinning நம்மளால reverse பண்ண முடியுமா with the right treatment? Yes, definitely. By including nutrition supplements and also doing PRPs, all this will help in boosting the hair growth. Okay. So PCOS ல இருக்கிற hair thinning வந்து reversible தான் கண்டிப்பா. With the right treatment. With the right treatment. Yeah. And you should do it early on before the hair follicle completely gets shed off. So the warning sign is always thinning. Yeah. So the minute you see that the hair is becoming thin, that should be a warning sign. I should address this problem right away now. Okay. அது ரொம்ப டிலே பண்ணா அது பெர்மனன்ட் லாஸ் மாறிடும். அது patches ஆயிடும். அந்த patches னே அப்புறம் கவர் பண்ணதுக்கு you have to do hair patches or hair extensions or glue மாதிரி அந்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க, wig யூஸ் பண்ணோம். So before it reaches that stage, address it early on. Okay. Timely action. Yes. Skin health இருக்கட்டும், body health இருக்கட்டும். Okay. ஸோ நம்ம பாடி சொல்கிறத அப்சர்வ் பண்ணி டைம்லி நம்ம ஆக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதை நம்ம கேர் பண்ணி பத்திரமா பார்த்துக்க முடியும் ஃபார் லான்ஜிவிட்டி. எஸ். ஓகே, இப்போது உங்களோட ஒன் ஆஃப் த மேஜர் எக்ஸ்பர்டீஸ் வந்து ஓரல் ஹெல்த்தும் தான். ஸோ ஓரல் ஹெல்த் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பற்றின அவேர்னஸே நிறைய பேர் கிடையாது, எஸ்பெஷலி விமன் ஆல்சோ. ஸோ ஓரல் ஹெல்த்தை பற்றி விமன் புரிஞ்சிக்காமல் விட்டுருக்க இல்லை அதோட இம்பேக்ட் தெரியாமல் விட்டுருக்கிற அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஓரல் ஹெல்த்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். Oral health is very, very important because it is the gateway to your body. Yeah. It is through which you put food in. It is very important that you maintain the hygiene of it because a lot of you is reflected through how you keep your oral health. Because that's where your food goes in, that's where most of the nutrition starts with the absorption onwards. So keeping your teeth, your whole mouth healthy, clean is very, very important. So timely adane health care pannana, you get the benefits of it. Okay. From AIWO, biohacking course on irukku, especially designed for women. So our vision is to make 1 million biohacker women. So the biohacking பத்தி women தெரிஞ்சுக்கிறது and அவங்க அதை அவங்களோட ஃபேமிலியில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து எவ்வளோ இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? Biohacking என்னச்சுன்னா you undergo all the tests, you find out blood DEXA scan, bone density scans, everything is done in a holistic way. So you find out what all is happening in your body. Once you find out what all is happening in your body, which parameters have gone hayward, and answer to when you address it, you can prevent your body from developing certain diseases early on. And when you have good health, you can take care of your family. And as a woman, being one of the pillars of a family, you open the door for your family also to stay healthy. So it is our responsibility to see that everybody in our family is healthy. So it should be incorporated as a lifestyle so that you live longer, you have a productive life, you have quality in your life, and you can stay happy and healthy. Living longer-ன்றதை விட living healthier and stronger தான் longevity ன்னு நினைக்கிறேன். I think strength makes a lot of, you have to live a strong and a quality life. Yeah. Finally, what is the one piece of great advice that you give to women? I would say to all the women that your health is wealth. Listen to your body when it whispers before it screams. Very well said. And இது ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான ஒரு கான்வர்சேஷன். நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அண்ட் புது விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் சொன்னீங்க அண்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர் வந்து எனக்கு கிடச்சிருக்கு அண்ட் பார்க்குறவங்களுக்கும் கிடச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரியான கேஷுவலான அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அண்ட் இம்பாக்ட்ஃபுல் கான்வர்சேஷன்ஸ் தான் ஐவோ விமன் கம்யூனிட்டியில் இருக்க போகுது. ஸோ நீங்களும் ஐவோ விமன் கம்யூனிட்டியில் ஜாயின் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது. அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் உங்களோட சோஷியல் மீடியா ஸ்க்ரோலிங்கில் நிறைய விஷயங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அண்ட் ஹெல்தியராக உங்களோட லைஃப்பை மாற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஐவோ விமன் சோஷியல் மீடியா லிங்க்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஸ்பெண்டிங் டைம் டு டேக் அண்ட் மேக் யுவர் லைஃப் ஹெல்தி.